Nunca imaginé que la muerte pudi era ola. Pero cuando abrieron la puerta del hospital aquella mañana, él era olía a desinfectante, e miedo y a despedida. Mi esposo, Julián, lavaba 3 días internado después del accidente. Yo aún no entendía bien cómo había pasado todo. Un coche, una curva, un teléfono, un mensaje que nunca supe a quién iba dirigido. El médico me dijo con voz suave: hicimos todo lo posible, señora Camila. Lo siento mucho. Supe que mi mundo acababa de romperse en 1000 pedazos. Julián no era perfecto, pero era mi hogar. Teníamos 2 años de matrimonio, una rutina estable, y un hijo adolescente que lo adoraba. Esa mañana, mientras firmaba los papeles del hospital, sentí que no solo perdía a mi esposo, sino también la historia que habíamos construido juntos. Los días siguientes fueron una niebla, la cosa se volvió fría, el café tenía sabor a lágrimas, y el reloj parecía moverse más lento. Mi mejor amiga, Lucia, estuvo conmigo desde el primer momento. Ella me abrazó tan fuerte en el funeral que pensé que me rompería los huesos. Camila, no estás sola, me decía una y otra vez, y lo creí. Lucia era mi confidente desde la universidad. Habíamos compartido todo, risas, secretos, y hasta los días de pobreza antes de casarnos. Era el tipo de amiga que una considera familia. Los primeros meses después de la muerte de Julián, ella me visitaba casi a diario. Me ayudaba con mi hijo, con los cuentos, con la comida. A veces pensaba que, sin Lucia, no habría sobrevivido $10. Pero, a medida que el tiempo pasó, empecé a notar algo extraño. Una tarde, mientras ordenaba el estudio de Julián, encontré un sobre blanco dentro de un libro de contabilidad. En la esquina, con su letra inconfundible, decía: para cuando ya no esté. Mis manos temblaban. Dentro había una levius y una pequeña nota. Camila, si lees esto, es porque ya no estoy. Perdóname, hay cosas que no te conté, pero ahora tienes derecho a saberlo. Mira la carpeta marcada como memorias. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que casi me ahoga. Encendí la computadora, inserté la memoria, y abrí la carpeta. Había 3 subcarpetas: negocios, fotos, y cuentas. La primera contenía documentos de la empresa donde trabajaba Julián, facturas y contratos. Nada fuera de lo normal. La segunda, fotos de viajes y eventos familiares, excepto una que me detuvo en seco. Era una foto de Lucia y Julián en un restaurante, sonriendo, demasiado cerca, la fecha del archivo, 2 semanas antes del accidente. Sentí un frío recorrerme la espalda. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Tal vez un almuerzo de amigos, un asunto laboral. Pero algo en sus miradas me decía otra cosa. Pasé las siguientes noches sin dormir, mirando el techo, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento en el que Lucia evitó mirarme a los ojos. Era posible, mi mejor amigo y mi esposo, decidí guardar silencio. Quería pruebas, no sospechas. Seguí actuando normal, aunque dentro de mi todo se estaba cayendo a pedazos. Una mañana, mientras revisaba los documentos de Julián para tramitar la herencia, encontré algo más extraño. Una cuenta bancaria en un banco extranjero, con un saldo que me dio sin $270,000. Julián nunca había mencionado tener una cuenta fuera del país, y lo más extraño, yo era el nombre del beneficiario secundario,
Lucia Gomez. Mi mensi lino de preguntas, por que ella, cuando, era parte de algún negocio, o de algo más sucio, algo emotional. Decidí confrontarla, pero no de inmediato. Primero necesitaba entender. Busqué entre los papeles del banco, los correos guardados en la computadora, cualquier pista. Y entonces lo Roman 6. Un correo enviado apenas 3 días antes del accidente. De Julián Rodríguez para Lucia Gómez Asunto. No podemos segurarse. Lucia, lo que hicimos fue un error. Camila no merece esto. Voy a arreglar todo y luego hablemos, pero ya no puedo mentir más. Espero que me entiendas. Mis manos comenzaron a temblar. Me faltaba, el mensaje era claro, no necesitaba más pruebas. Lucia, mi amiga, la persona en la que más confié, había sido la amante de mi esposo. Cuando finalmente la llamé, intenté sonar tranquila. Lucia, puedes venir a casa. Necesito hablar contigo. Claro, pasa algo, dijo con su tono dulce de siempre. Solo ven, por favor. Cuando luego, la invité a sentarse en el comedor. En la mesa, puse el sobre con la USB, y una copia impresa del correo. Ella miró el papel, luego me miró a mí. Por un momento, su rostro se volvió blanco como una sabana. Camila yo pudo explicarlo, balbuceó. Explicarlo, mi voz salió más fuerte de lo que quería. Explicar que te metiste en mi coma sin estar en ella. Que me mentiste durante años. Ella se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. No fue planeado, te lo juro. Pasó cuando ustedes estaban mal, cuando tú estabas trabajando tanto. Julián se sentía solo, yo también. Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan grande que pensé que iba a romper algo. Y el dinero, Lucia, pregunté, también fue por soledad. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué dinero? La cuento a tu nombre. $270,000. Lucia abrió los ojos con horror. Camila, yo no sabía nada de eso. Por primera vez dudé. ¿Era posible que dijera la verdad? ¿O estaba actuando como siempre? Aquella noche, después de que se fue, me quedé mirando la pantalla del ordenador. La cuento había, frente a mí. Había una última transferencia, hecha el día antes del accidente, por 70. Era $0. El destinatario no era Lucia. Era una persona llamada Consulters. Busqué en Internet. Era una empresa fantasma, sin dirección ni teléfono real. El misterio se hace más profundo. ¿Quién o qué era Consulters? Y por qué Julián habría transferido tanto dinero justo antes de morir. Esa noche, mi hijo entró en la habitación. Mamá, ¿estás bien? Preguntó. Le sonreí débilmente. Sí, cariño. Solo estaba recordando a papá. Él se acercó, me abrazó, y susurró. Papá me dijo un día que si te pasaba algo, debía buscar una carta en su cajón. Le encontraste, mi corazón se detuvo un segundo. Una carta, ¿qué carta? No sé, solo me dijo eso. Pero nunca supe dónde estaba. Corrí al estudio y busqué entre los cajones del escritorio. Después de varios minutos la encontré, un sobre cerrado con mi nombre. Camila, si lees esto, es porque descubriste más de lo que imaginaba. No todo lo que crees es verdad. No confíes en nadie, ni siquiera en Lucia. Pero si llegas a sabrás quién soy realmente. Me quedé paralizada. ¿Quién era Julián realmente? ¿Y qué secreto había detrás de esa empresa misterio? Osa la noche siguiente apenas pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía la firma de Julián al pie de aquella carta, su letra firme, su advertencia, no confíes en nadie. Era como si una sombra se hubiese instalado en cada rincón de mi casa. Al amanecer, decidí que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Fui al despacho de mi esposo con una determinación nueva, aunque el miedo me apretaba el pecho. Revisé cada carpeta, cada documento, hasta que hallé encontré, y con el celo de M.A. Consultas, estaba fechado 2 meses antes de su muerte. Y mencionaba la compra de una propiedad en Uruguay. A nombre de una sociedad desconocida. No había dirección, solo un número de cuenta, y una firma eligible. Llamé al banco, fingiendo ser la asistente de Julián. Me dijeron que M.A. Consultas era una empresa con múltiples transferencias desde diferentes países, la mayoría provenientes de cuentas personales, sin relación aparente. Cuando pedí más información, el empleado bajó la voz y me dijo: Señora, este tipo de movimientos solo se ven en casos de lavado o evasión. Tenga cuidado, colgué con el corazón latiendo. Do tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho, lavado de dinero. Mi esposo no podía ser. Julián era un hombre recto trabajador con principios, o al menos eso había querido creer. Decidí volver a ver a Lucia, no para discutir, sino para observarla. Llegué a su casa sin avisar. Me abrió la puerta con cara de sorpresa, envuelto en una bota. El olor a perfume caro llenaba el aire, el mismo que recordaba en la ropa de Julián algunas veces. Camila, otra vez tú. Y dijo nerviosa: Te juro que no sé nada del dinero. No vine por eso mentí. Solo quería entender por qué él te mencionó en su carta. Ella frunció el ceño. Una carta, ¿qué carta? Le conté part, sin entrar en detalles sobre M.A. Consultas. Mientras hablaba, Romans 6, como su rostro se iba transformando, miedo, sorpresa, algo más culpa. Camila, tienes que creerme. Julián estaba metido en algo raro los últimos meses. Me pidió que lo ayudara a mover dinero, pero juró que era legal. Yo acepté, solo firmé algunos papeles. Luego me di cuenta de que no quería que tú supieras nada. Me quedé en silencio. Su voz temblaba, y por primera vez sentí que decía la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Porque lo amaba, confieso sin rodeos. Pero él nunca me prometió nada. Dijo que tú eras su familia, que no te dejaría. Yo fui una idiota. Sus lágrimas no me conmovieron. Había destruido mi matrimonio, y ahora me pedía comprensión. Pero lo que más me perturbó fue lo que dijo después. Camila, si sigues buscando, alguien te va a hacer daño. Julián tenía miedo, no solo por ti. Esa empresa no era suya, era de alguien más. Me marché sin decir una palabra. Al llegar a casa, sentí que él pasaba. Encendí el ordenador y busqué en los archivos de la USB alguna pista sobre los socios de M.A. Consultas, encontré una lista de nombres y números. Uno me llamó la atención, Miguel R. El apellido estaba tocado, pero el correo electrónico aún era visible. Dudé unos minutos antes de escribir. Soy Camila Rodríguez. Creo que usted conoce a mi esposo, Julián. Necesito hablar con usted. Es urgent. No esperaba respuesta inmediata, pero 15 minutos después, un mensaje llegó. Nos conocemos más de lo que imagina, señora Rodríguez. Si quiere la verdad,
venga mañana a los 10 o la cafetería El Faro, sola. Mi respiración se aceleró. No sabía si era una trampa o una oportunidad. Pero algo dentro de mí, quizás la necesidad de entender, me impuyó a aceptar. Al día siguiente, llegué a El Faro. Era una cafetería vieja, frente al puerto. Afuera llovía, y el sonido de los gotas contra el vidrio hacía que todo pareciera una película de suspenso. Me senté en una mesa del fondo, un hombre de unos 50 años se acercó, traje gris, mirada cansada, cicatriz en la mejilla. Camila Rodríguez dijo en voz baja, soy Miguel Rivas, trabajé con su esposo. Su tono era firme sin titubeos. Que era consultas pregunté sin rodeos, una fachada respondió. Julián la crió conmigo 6 años. Movíamos fondos de inversionistas para proyectos legales, pero últimamente alguien empezó a usarla para cosas que no lo eran. Él lo descubrió y quiso salas, pero ya era tarde. Me quedé helada. Está diciendo que lo mataron. Miguel me miró fijamente. Oficialmente fue un accidente. Pero Julián sabía demasiado. Si usted recibió esa carta, significa que él confiaba en que descubriría algo. Pero es que Kim bien no comparte esto con nadie, ni con la policía. Quis preguntar más, pero él se levantó abruptamente. Ya he dicho demasiado, que dices Camila, no todos los que parecen aliados lo son. Why si few, dejandome sola con una mezcla de miedo, why curiosidad que me devoraba? De camino a casa, de las palabras de Julián, no confíes en nadie. Miré por el retrovisor, convencida de que alguien me seguía. Tal vez era paranoia, o tal vez no. Esa noche, al llegar, mi hijo estaba dormido. Me senté frente a la computadora y abrí una carpeta que no había notado antes, testamento digital. Dentro había un video. La imagen de Julián apareció en la pantalla, cansado, con los ojos rojos. Camila, si estás viendo esto, significa que todo salió mal. No soy el hombre que crees conocer, pero todo lo que has few para aprovechar. Hay dinero sucio en esa cuenta, dinero que no debió existir. Si lo encuentras, no lo uses. Entrégalo a las autoridades, pero solo cuando sepas en quién confía. Las lágrimas me caen sin poder detenerlas. Lucia no es tu enemiga, pero tampoco es inocente. Ten cuidado con Miguel. Si algo me pasa, busca el archivo la modo veritas. Ali está todo. Revise de inmediato. Dentro de la memoria, efectivamente, había una carpeta oculta con ese nombre, pero estaba protegida con una contraseña. Intenté los más obvios, su cumpleaños, el mío, el de nuestro hijo. Ninguna funcionó. Cerré la laptop y me quedé mirando la oscuridad. Todo lo que creía cierto estaba desmoronándose. Julián no era el traidor que pensé, pero tampoco era el hombre transparente que amé. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas, sentí una certeza fría. El accidente de Julián no había sido un accidente. Y si quería descubrir la verdad, tendría que seguir el rastro del dinero, aunque eso significara enfrentar lo peor de él y de mí. ¿Quieres que continúe con la parte 3? Donde Camila empieza a descubrir quién realmente estaba detrás de la empresa. Y qué papel tuvo Lucia en la muerte de Julián. Amancé con la mente enredada en un torbellino de pensamientos. Las palabras de Julián resonaban en mi cabeza como un eco imposible de apagar.
busca el archivo veritas. No podia concentram en nota mos. Prepare el desayuno, para mi hijo casi sin mirarlo, sonriendo por inercia, mientras mi mente seguía atrapada en la contraseña, que protegería aquel archivo. Después de dejarlo en la escuela, me senté frente a la computadora. Tenía que descifrar es código. Probé todas las combinaciones posibles, fechas, nombres, lugares que significan. Eran algo para los dos. Nada hasta que recordé un detalle. Julián siempre decía que la verdad está en los detalles. Entonces miré la nota que dejó en su carta, observando cada letra. En la esquina inferior derecha, apenas visible, había un número escrito a mano, 0, 5, 1217. Tecleé esos 6 dígitos con el corazón acelerado. La carpeta se abrió. Dentro había decenas de documentos, contratos, extractos bancarios y un archivo de audio. Al dar play escuché la voz de Julián, grave y serena. Si alguien está oyendo esto, es porque no puede salir del país. Consultas no es una empresa, es una red. Comenzó como un proyecto financiero, pero pronto fue absorbida por un grupo que lova dinero y financia operations ilegales. Intenté denunciarlo, pero alguien cercano me traicionó. No sé quién. Sospecho de Miguel, y temo por Camila. Sentí un nudo en la garganta. Él había tratado de hacer lo correcto y pagó con su vida. Pero lo que vino después me heló la sangre. Lucia no sabe todo, pero se involucró más de lo que cree. Usaron su cuenta para transferencias, la manipularon. Si ella llega a entenderlo, estará en peligro también. Dejé caer la cabeza entre mis manos. Todo lo que había pensado, todo el odio que había sentido por mi amiga, era una ilusión a medias. Tal vez ambas habíamos sido piezas de un juego mucho más grande. Tomé el teléfono y marqué su número. Lucia, tenemos que vernos, es urgent. Camila, por favor, no dijo entre celosos. Me llamaron anoche. Me dijeron que dejara de hablar contigo. ¿Quién te llamó? No sé, un hombre. Me dijo que sabían lo de Julián, que si abrimos la boca, íbamos a terminar igual que él. El miedo me paralizó. Lucia, escúchame, no podemos quedarnos callados. Tengo pruebas, tengo todo. Nos reunimos esta noche en mi casa. Nadie debe saberlo. Colgó sin responder, pero sabía que vendría. Pasé el resto del día revisando los documentos de la carpeta veritas. Algunos tenían celos de empresas desconocidas. Otros mostraban transferencias millonarias desde países distintos. Era demasiado grande para entenderlo sola. Tenía que hablar con alguien en quien pudiera confiar, pero ¿quién? Recordé a Miguel Rivas. Tal vez aún sabía más de lo que dijo. Busqué su número en la base de datos del correo que me había enviado y logré encontrar una dirección. Mi alma de valor y fui hasta allí. Era un edificio antiguo, casi abandonado. Toqué la puerta metálica, pero nadie respondió. Decidí empujar. Adentro, el olor a humedad y cigarrillo me golpeó. En el suelo había papeles tirados, carpetas abiertas, y en el centro del escritorio una taza en tibia. Miguel, clamé, silencio, avancé unos pasos, y entonces lo Roman 6. Una carpeta abierta con mi nombre. Camila Rodríguez Seguimiento. Dentro había fotos mías del funeral de Julián, de mi casa, incluso de mi hijo. Sentí un escalofrío tan profundo que tuve que apoyarme en la pared. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré, pero ya era tarde.
una mono si poso en mi hombro confusa. Era Miguel. No deberias estar aquí, dijo con voz tensa. Te adverti que no confiaras en nadie, que es to do esto, porque me eston vigilando, porque tú, esposo, sabía de más, yodo. Y tú sin cura, estás siguiendo su rastro. Su mirada era distinto ahora, más oscura. Fuiste tú quien lo mató. Pregunté casi sin voz, no, pero si sigues buscando, los que lo hicieron van a venir por ti. Dio un paso atrás, respiró profundo y añadió, tu esposo trató de limpiar el dinero de esa cuenta. Quería usarlo para pagar su salida del país, pero alguien cambió el plan. El accidente fue provocado. Las piernas me temblaron. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Pero si sigues revisando esa carpeta, lo sabrás tú mismo. Y cream no te gustará. Si giro y desapareció por una puerta lateral, dejándome sola entre papels y miedo. Corrí a casa. Cuando llegué, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Entré despacio. Todo estaba revuelto. Los cajones abiertos, los papels por el suelo. ¿Alguien había estado buscando la memoria USB? Mi primera reacción fue escandalosa. La metí en el horno, dentro de una colla metálica vacía. Justo entonces escuché pasos. Me di vuelta, y Ali estaba lucha. ¿Qué hiciste? Le grité. ¿Por qué entraste así? Camila, no fui yo. La gay yo estaba todo así. Tenía los ojos hinchados de miedo. Nos están vigilando, Camila. Me siguieron desde mi casa. Un coche negro. No me dejaron en paz. La miré, y por primera vez no Roman 6 una enemiga, sino a alguien tan asustada como yo. Tenemos que salir de aquí, le dije. Agarré mi bolso, los leaves, y la levé hasta el coche. Mientras conducía, el teléfono de Lucia vibró. Lo miro, y su rostro se volvió blanco. Es un mensaje susurro. Sabemos lo que tienen. Devuélvanlo o el niño pagará. Frené en seco. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Mi hijo, pregunté. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Sin pensarlo, di la viol, tu y conduj hacia la escuela. Llegamos justo cuando los clases terminaban. Mi hijo estaba allí, riendo con sus amigos, sin saber que el mundo, que lo rodeaba, se caía a pedazos. Lo abracé tan fuerte que él se quilló. ¿Qué pasa, mamá? Nada, amor, vámonos a casa. Pero no fuimos a casa. Tomé un camino hacia las afueras de la ciudad. Y nos refugiamos en una cabaña que mis padres tenían abandonada. Ali, en medio del silencio y del olor a madera vieja, miré a Lucia. Ya no he vuelto atrás, le dije. Si Julián murió por esto, yo no voy a quedar calada. Ella asintió, secando las lágrimas. Entonces tenemos que terminar lo que él empezó. Saqué la memoria USB y la puse en el ordenador portátil. Dentro de la carpeta veritas, además de los documentos, había un archivo oculto que no había visto antes, un video sin nombre. Lo abrimos. En la pantalla apareció una cámara de seguridad. Se veía un coche negro estacionado frente a una curva y luego el vehículo de Julián acercándose. Un destello, un golpe, y todo se volvió blanco. Al final del video, se veía a un hombre bajando del coche negro. Su rostro quedó apenas unos segundos frente a la cámara. Era Miguel Rivas. Lucia se tapó la boca para no gritar. Yo me quedé inmóvil, con la mente en blanco, entendiendo por fin que el hombre que me advirtió sobre no confía en nadie era,
en realidad, quin mos debia temer. Esa noche decidí que la verdad saldría a la luz, aunque me costara la vida. Esa noche el silencio pesaba como una losa. Afuera, el viento golpeaba las ventanas de la cabaña. Y el sonido del bosque se mezclaba con el zumbido del ordenador todavía encendido. El rostro de Miguel Rivas seguía congelado en la pantalla, como una sombra que se negaba a desaparecer. Me quedé mirando esa imagen durante varios minutos, sin poder procesar del todo lo que acabábamos de descubrir. Lucia se levantó lentamente, caminó hasta la pequeña cocina y se sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban. Él estuvo aquí, Camila, te busco, te observo, y todo es tiempo fingió ayudar. Asentí sin decir una palabra. La rabia empezaba a reemplazar al miedo. Julián había muerto por intentar detener algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Y el hombre que me había prometido respuestas no era más que el asesino que intentaba silenciar. Tenemos que ir a la policía, dijo Lucia finalmente. No respondí de inmediato, no tenemos pruebas suficientes. Es video puede ser descartado, manipulado, borrado. Además, si Miguel tiene gente detrás, ya deben saber que lo tenemos. Ella se dijo que en el sofá, desesperada. Entonces, ¿qué hacemos? Encontrar el resto. Julián mencionó que el dinero de la cuenta estaba sucio. Si seguimos su rastro, quizás encontremos quién lo controlaba, y por qué lo mataron. Me senté frente al portátil, y abrí los archivos restantes. En uno de ellos, llamado rastros, había una lista de transferencias que terminaban en una cuenta principal, registrada bajo una fundación llamada Horizonte Azul. Persa una organización benéfica, con campañas para niños y proyectos de ayuda. Pero las cifras no coincidían. Donations de millones de dólares que desaparecían a los pocos días. Lucia se acercó y miró la pantalla. Conozco es nombre susurró. Esa fundación patrocinaba eventos empresariales a los que Julián y yo asistimos. Miguel siempre estaba allí, junto con políticos y empresarios. Entonces todo comenzó a encajar. La empresa M.A. Consultas lavaba dinero a través de la fundación. Julián descubrió la conexión y quiso detenerlo. Miguel lo eliminó para evitar que hablara. Durante horas seguimos revisando documentos, descubriendo nombres, conexiones, movimientos bancarios. Cuanto más leemos, más peligrosa se volvía la verdad. Era una red de corrupción que involucraba no solo empresas, sino también autoridades. Si la revelábamos, pondríamos en riesgo nuestras vidas. Al amenazar, escuchamos un ruido afuera, un crujido seco, como una rama al romperse. Lucia apagó las luces instintivamente. Me asomé por la ventana. Un coche negro estaba estacionado a unos metros, casi oculto entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir confusa. Nos encontraron Susare, corrí hacia mi hijo que dormía en el cuarto contiguo. Lo desperté despacio, ama, levanted, tenemos que irnos. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó adormilado. No preguntes, solo hazlo. Lucia recogió el ordenador mientras yo guardaba la USB en el bolsillo interior de mi chaqueta. Salimos por la parte trasera de la cabaña, cruzando entre los árboles. La lluvia fina comenzaba a caer, haciendo que todo se volviera resbaladizo. De pronto, se escuchó un motor. El coche arrancó, y las luces se encendieron.
iluminando el camino por el que escapábamos. Corremos. Podía ver los pasos detrás de nosotros, ramas rompiendo voces. Detengans, grito alguien. Lucia me tomó del brazo y tiró hacia la derecha. Logramos escondernos detrás de una roca. Mis pulmones ardían. El coche pasó de largo. Esperamos varios minutos, en silencio, hasta que solo cuido el sonido de la lluvia. Cuando regresamos a la carretera principal, decidimos separarnos. Levate a tu hijo lejos dijo Lucia. Yo haré una copia del video, y lo enviaré a un periodista que conozco. ¿Estás segura? Si lo que tenemos sale a la luz, ¿no podrán callarnos a los dos? Nos abrazamos fuerte, como dos personas que sabían que tal vez era la última vez. Ella tomó mi coche, mientras yo me quedé con el portátil y la USB. Caminé hasta el pueblo más cercano y alquilé una habitación barata. Desde allí, envié un correo anónimo a un contacto internacional de prensa, adjuntando parte de los documentos. No incluí el video, eso sería mi última carta. Pasaron horas sin respuesta. La ansiedad me estaba matando. Cuando el sol comenzaba a caer, recibí un mensaje desconocido. Sabemos dónde estás. Entréganos lo que tienes y nadie saldrá herido. El teléfono se me cayó de las manos. Salí corriendo hacia la estación de autobuses. Compré el primer boleto disponible, sin importar el destino. En el asiento, con mi hijo dormido sobre mi hombro, revisé el portátil por última vez. Había un correo nuevo. Era del periodista. He revisado los archivos, son reels, pero necesito el video. Sin eso no hay historia. Pensé en Lucia. Esperaba que hubiera logrado hacer la copia y enviarla. Decidí escribir. No contestó. La llamé una y otra vez, pero el teléfono estaba apagado. Al día siguiente, llegamos a una ciudad pequeña al sur. Me hospedé en un hotel de carretera. Esa noche, mientras mi hijo dormía, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí con cautela. Camila, soy yo, era la voz de Lucia Quebrada. Me siguieron, me robaron el coche. Tengo el video, pero no puedo quedar más tiempo. Te lo enviaré desde un cybercafé. Si algo me pasa, hazlo público. ¿Dónde estás? Voy a buscar. No. Si vienes te matarán también. Cuida a tu hijo y termina lo que Julián empezó. La llamada se cortó. Intenté devolverla, pero su número ya no existía. Sentí un vacío en el pecho, una desesperación que me dejó sin aliento. Pasaron 2 días. No supe más de Lucia. Pero una mañana, al abrir mi correo, Roman 6, un mensaje sin remitente con un solo enlace. Lo abrí temblando. Era el video, pero completo esta vez. Después del momento en que el coche de Julián choca, la cámara mostraba algo más. Miguel hablando por teléfono. Está hecho. El dinero ya no es problema. Que avisen a horizonte azul. La cuenta de Rodríguez será transferida mañana. Luego, el video se corta. Esa era la prueba que necesitaba. Sin pensarlo, envié todo el material al periodista, junto con un mensaje. Si no saben de mí en 24 horas, publiquenlo todo. Apagué el ordenador y me quedé mirando por la ventana. El cielo amanecía gris, y una sensación extraña me invadía. No era miedo, era calma. Julián no había muerto en vano. Esa tarde, las noticias explotaron. Red Internacional de lavado y corrupción financiera queda al descubierto.
empresario Miguel Rivas y socios políticos implicados. Vi la transmisión en silencio. Habían publicado los videos, los documentos to do. La justicia, por fin, comenzaba a moverse, pero no hubo mención de lucha. Su nombre no apareció en ninguna parte, ni viva ni muerta, solo silencio, mientras abrazaba a mi hijo, supe que esa historia nunca tendría un final perfecto. La verdad se había revelado, sí, pero a un precio demasiado alto. Julián había pagado con su vida, lucha con su desaparición y yo, con la pérdida de la inocencia. Miré al cielo y susurré, lo logré, Julián, pero ojalá nunca hubiera tenido que hacerlo, los días siguientes se sintieron eternos. Después de que la noticia salió a la luz, mi rostro apareció en los noticieros y portales de Internet. Me llamaban la viuda valiente que destapó una red de corrupción. Pero esas palabras no me hacían sentir orgullo. Lo único que sentía era un cansancio profundo, una tristeza que no se iba con el sol ni con el silencio. Había ganado una batalla, sí, pero había perdido casi todo lo que me daba sentido. Mi hijo se convirtió en mi única razón para seguir. Cada noche, cuando lo veía dormir, mi promesa a mí mismo no permitía que el miedo volviera a controlar nuestras vidas. Sin embargo, el pasado no se borra con una decisión. Había noches en que despertaba sobresaltada, creyendo escuchar el ruido del coche negro a segundos, o el sonido de Julián lamándome desde algún lugar que ya no era de este mundo. Un mes después de la publicación, recibí una llamada del periodista de que había publicado el caso. Camila han arrestado a Miguel Rivas y a dos de sus socios, me dijo. Pero la investigación sigue abierta. Hay más personas implicadas, incluso en la policía. No es seguro que regreses todavía. No me importa, respondí. Quiero terminar esto. Julián merece justicia completa. Aquel día decidí regresar a la ciudad. Dejé a mi hijo con mis padres y volví a nuestra antigua casa. El silencio me golpeó apenas crucé la puerta. Todo seguía igual. Las fotos en los pads, el aroma lejano de su colonia, la tosa que había dejado en el escritorio el día del accidente. Me senté frente a su silla y respiré hondo. Ya todo salió, Julián, susurré, pero necesito entender por qué no me lo contaste. ¿Por qué tuviste que cargar con esto solo? Las lágrimas llegaron sin aviso, y con ellas un recuerdo que había intentado olvidar. La última noche antes del accidente, Julián había llegado tarde, con el rostro cansado. Me abrazó más fuerte de lo normal y me dijo, si algún día no estoy, confía en tu instinto, no en la gente en ti. En ese momento no entendí la gravedad de sus palabras. Ahora sí, mientras repasaba todo en mi mente, tocaron la puerta. Era un agente de la unidad de investigación. Señora Rodríguez, dijo con tono formal, hemos recibido información nueva. Creemos que su amiga, Lucia Gómez, podría estar viva. El mundo se me detuvo, como que viva. Pensé que me quedé sin palabras. No hay pruebas de su muerte. Una mujer con su descripción fue vista en la frontera con un pasaporte falso. Días después de que la red cayera. Mi corazón se aceleró. Había escapado, por miedo, por complicidad o por algo más. El agente me entregó una carpeta con una foto borrosa.
Era ella, su cabelo moscoto maroda perdida, pero sin duda era lucia. Esa noche no dormí, me roba la foto una y otra vez, tratando de imaginar qué habría sentido. Tal vez había huido, porque sabía que la verdad completa nunca saldría a la luz. O quizá porque parte de esa verdad todavía estaba escondida. Al día siguiente, fui a la estación de policía para declarar. Allí me mostraron documentos recuperados del ordenador de Miguel. Entre ellos un archivo que nunca había visto. Una carta dirigida a Julián. Rodríguez, no te equivoques, todos tenemos un precio. Si hablas, tu familia lo pagará. Recuerda, la verdad no libera, destruye. Sentí un escalofrío. Esa carta confirmaba que Julián había sido amenazado antes del accidente. Que él sabía que lo estaban casando, pero había seguido adelante igual. No por dinero, ni por orgullo, sino porque creía que decir la verdad valía más que su vida. Salí de la estación con una mezcla de dolor y admiración. Julián no fue un héroe perfecto, pero fue valiente hasta el final. Yo debía ser igual. Esa tarde fui al cementerio. Lavé flores frescas y me senté frente a su tumba. Todo terminó la dage. Miguel está en prisión y la red se desmoronó. Pero Lucia no sé qué pensar. Parte de mí la odia y otra parte solo quiere saber si está bien. El viento movió las hojas de los árboles y por un momento juré sentir su presencia, como si me escuchara. Volví al coche y, antes de encenderlo, encontré un saber en el asiento del copiloto. No había nadie cerca. Dentro había una nota escrita a mano. No busques más, Camila. Ya hiciste lo que debías. Cuida a tu hijo, él. El pulso se me aceleró. Era Lucia. La letra era inconfundible. Estaba vivo y, de alguna forma, había estado observándome. Guardé la carta sin decir nada a nadie. Tal vez había escapado para protegerse, o tal vez aún tenía miedo de las consecuencias. En el fondo, la entendía. Algunas verdades pesan tanto que solo se pueden levar en silencio. Con el paso de las semanas, la vida empezó a retomar un ritmo extraño. No era la normalidad de antes, pero era paz. Vendí la cosa, busqué trabajo en otra ciudad y traté de empezar de nuevo. Mi hijo poco a poco volvió a sonreír, y yo aprendí a hacerlo sin sentir culpa. Un día, mientras revisaba viejos correos, encontré uno que nunca había abierto. Era de Julián, fechado una semana antes del accidente. Come, si estás leyendo esto, tal vez yo no tenga oportunidad de decirlo en persona. Perdón por mentir, no por traicionar, porque eso nunca lo hice, sino por ocultar la verdad. Pensé que te protegía, pero solo te dejé sola. Si algo me pasa, prometím que no vivirás conmigo. Prometím que seguirás amando la vida, incluso cuando dura. Lo haré como no lo había hecho en meses. No de tristeza, sino de alivio. Por fin entendía que su silencio no había sido cobardía, sino amor. A partir de ese día, dejé de buscar respuestas. Algunas heridas no se hicieron con justicia, sino con comprensión. Julián había hecho lo que creo correcto. Lucia, lo que necesito para sobrevivir. Y yo, lo que el destino me obligó a hacer. Pasaron los años. La historia se volvió noticia vieja, y la gente siguió con sus vidas. Pero cada vez que alguien hablaba de valencia o de verdad, pensaba en Julián, en su sonrisa cansada, en su fe en mí, en el legado que me dejó. Nunca dejó que el miedo me robe la voz. Y una mañana,
mientras tomaba café en el balcón de nuestro nuevo hogar, mi hijo iba an Adelis, se acercó con su mochila al hombro. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber cantado todo? Preguntó. Lo miré. Y una coma profunda me llenó el pecho. A veces sí, pero si no lo hubiera hecho, viviría con una mentira. Y las mentiras, hijo, pesan más que cualquier verdad. Él asintió pensativo, y salió rumbo a la escuela. Lo observé alejarse entre el sol de la mañana y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. La historia había comenzado con una pérdida, con una traición, con una cuenta bancaria llena de secretos. Pero terminó con algo más poderoso. La certeza de que, aunque la verdad dura, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y esa fue mi paz, no una paz perfecta, sino una que se gana con lágrimas, coraje y perdón. Porque al final descubrí que incluso entre la traición y la muerte siempre hay espacio para volver a empezar.